السلام عليكم. Good afternoon my dear students. معكم الأستاذة عجرود. في هذا الفيديو راح نديروا مراجعة للسنوات الثالثة ثانوي، الشعب العلمية والتقنية وهندسة مدنية ورياضيات وتسيير واقتصاد. طبعا الوحدة الأولى اللي قراوها هذا الشعب هي الوحدة Ethics in Business بكل القواعد اللي تابعة لها. راح ندير مراجعة للقواعد والpronunciation. Task 1. Match each word with its definition. هنا عندنا بعض الكلمات طبعا تابعين التكست اللي هزينا منه. هذا سوجي تاع اختبار، هزيت منه غير section 2 اللي هي text exploration. هزيت دي زيكزارسيس على قواعد وعلى pronunciation و vocabulary ثاني فيهم vocabulary. عندنا number 1 match each word with its definition، يعني نربطه بالكلمة والتعريف تاعها. نبداو بالأولى. The first word is guilty. Guilty معناها مذنب. هنا guilty it means having done something wrong. هذه هي number 1. So just نكتبوا الإجابة برك. هنا عندنا guilty it's B. Okay. B. Number 2 contract. Contract عقد. It's a legal agreement. It's C. Number 3 find. Find جاية من كلمة fine. Fine هي غرامة دفع غرامة. find معناها يغرموا واحد. So it's punished by paying money، يعني يعاقبوا بأنه يدفع دراهم، يعني يغرموا. So it's D. Illegal it means against the law، يعني ضد القانون. illegal حاجة غير قانونية. So it's A. هنا طبعا نتوما تربطوا، سواء ديروا 1 B ولا 2 C 3 D 4 A، ولا تربطوا بالأسهم. من الأفضل تستعملوا الأرقام هذه 1 2 3 4 و A B C D. Number 2 give the opposite of the following words keeping the same root، يعني تعطي ضد الكلمة هذه وتحافظ على الجذر تاع الكلمة. the opposite. هنا let's bring the symbol opposite. الopposite تاع advantage هو disadvantage. الكلمة هذه نعرفوها. disadvantage يعني advantage هي حاجة الإيجابيات و disadvantage هي سلبية. ethical the opposite is unethical bien sûr. unethical نكتبوها UN unethical. عندنا the opposite of relevant is irrelevant. Now task 3. Join the following pairs of sentences using the connectors between brackets. Bribery A. عندنا جملتين راح نربطوهم. طبعا هنا السؤال ناقص. Join the following pairs of sentences using the connector in brackets. Make any necessary changes. ديما تجي هكا في الباك. Make any necessary changes معناها أجري التغييرات اللازمة، يعني إذا كانت تغييرات لازم نديرها كي تربط الجملتين لازم نديرها. Number 1 bribery is common in third world countries. والجملة الثانية هي people cannot do anything without bribery. نربطوهم so that which expresses result. احنا قلنا في الدرس باللي بعد so يكون adjective هنا في الوسط. so plus adjective plus that. نبداو bribery. وش نقولوا؟ bribery is so common in third world countries. من بعد نحيو النقطة هذه والماجيسكول نديرو that people can't do anything without it. ما كان لا نعاودو bribery باسكو راهي في الجملة الأولى we refer to it، نرمزولها بالبروناون it. نعاود ونكتب en même temps الإجابة. bribery is so common in
third world countries that نكتب that من بعد نحي النقطة اللي بين الجملتين هنا والبي نديرها small هنا that people can't ولا cannot do that people can't do anything without it. Now next sentence next pair اللي لازم نربطوها هي third world countries will overcome their crisis. They will fight bribery, nepotism and embezzlement. هنا provided that it expresses condition. قرينا في الدرس باللي كي تكون provided that إذا حطيناها في الوسط لازم الفيرب اللي يجي قبلها يكون في الفيوتشر simple والفيرب اللي يجي وراها يكون في البريزنت simple. وإذا حطيناها في الأول بدينا الجملة الفيرب اللي وراها يجي في البريزنت simple والثاني يجي في الفيوتشر simple. نديرو كيف هنا كيما بدينا نبداو هنا third world countries will overcome their crisis يعني دول العالم الثالث ستقضي على أزماتها So third world countries will overcome their crisis. نديرو provided that نحيو النقطة أو الماجيسكول اللي في الجملة الثانية provided that they fight. هنا الفيرب يرجع fight يرجع في simple present نحول provided that they fight bribery, nepotism and embezzlement. ولا واش نديرو ونبداو الجملة هك. خلينا نعطيكم حتى الثانية. نبداو الجملة هكا سواء نديروها هك ولا هك الجملة في الحالتين صحيحة. كاين مشكل في الفيشي هذا امينت. نحطو هنا capital letter because it's the beginning of the sentence provided that. هنا نحيو they وش ترجع third world countries provided that third world countries fight bribery, nepotism and embezzlement, هنا they ترجع ل third world countries they will overcome their crisis. هنا لازم ديما الجملة الأولى يكونوا معرف فيها كلش. ما يصلحش هنا نديرو they في الجملة الأولى. لازم تكون third world countries. في الجملة الثانية ترجع ضمير ترجع pronoun they. شوفوا next task. Classify the following words according to the pronunciation of their final S. owners ز خاطر قبلها ار. هنا قبل الاس كاينه ار so it's pronounced ز. owners. الثانيه وش هي officials بعد الال نطقوها ز officials. عندي countries كي يكون vowel I
الأس تنطق ز. countries 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 practices is practices practices parts س parts س لأنه كاينة ت ورا ت we pronounce the final s س. places places is places هنا هزينا دي زيكزارسيس واحد اخرين تاع تكست اكسبلوريشن، يعني تاع الجزء الثاني من الاسئله. طبعا ما حناش نديرو في اسئله النص، نديرو غير في اسئله الفوكابولري يعني المفردات والقواعد والبرونونسيشن. عندنا الاكزارسيس هذا give the opposite of the following words keeping the same root، يعني تمد أضداد الكلمات التالية وتحافظ على الروت الجذر تاع الكلمة. عندي leading، واش نزيد لها باش ندير الأوبوزيت نتاعها؟ نزيد لها البريفكس miss leading. الثانية هي obey، الأوبوزيت تاع obey ونحافظ على obey هو disobey. relevant درناها من شوية irrelevant employment هي unemployment with you and. Now next task l'exercice اللي وراه rewrite the following sentences using the connectors between brackets. حنا هنا روابط بين قوسين راح نعاودو الجملة بالروابط. It's high time نقراو الجملة مع بعض. I believe هنا راح نعاودو الجملة الثانية بحيث يكون عندها نفس المعنى للجملة الأولى باستعمال الرابط هذا. باستعمال الكلمات هذه ولا العبارات هذه. هنا I believe we should stop exploiting children. It's high time. قالنا في الدرس بلي وراها يجي السوجي. وش هو السبجكت؟ يجي السبجكت هنا هو we. نهبط السبجكت we. It's high time we. ورا we يجي الفيرب. وش هو الفيرب هنا؟ هو stop. هنا الفيرب يجي في simple past كي نستعملوه مع it's high time يرجع في simple past. It's high time we stopped double P It's high time we stopped exploiting children. Next task B. The article about child trafficking was really interesting. I read it many times. راح نربطو الجملتين بسو that. The article about child trafficking was so interesting. هنا نحيو really نديرو في بلاصتها so interesting l'adjective that نحيو النقطة هذه نديرو that نحيو الماجيسكول that I read it many times. خلينا نهز على الأقل هذه copy paste. The article about child trafficking was so interesting that I read it many times. Sentence 2 هذه. Photo sentence C. I don't think the Indian Parliament should drop the law which bans child trafficking. راح نديروها بهاد better advice. وش نقولو هنا عندنا I don't think attention. هنا نبداو
بالسوجي subject هو the Indian Parliament. The Indian Parliament. انتبهوا برك. The beginning of the sentence we use a capital letter. The Indian Parliament. Let's turn it bold. The Indian Parliament headbatter. هنا في بلاصة should راح نستعمل headbatter. The Indian Parliament had better not drop the law. علاه درنا had better not باسكو هنا عندي I don't think so he is against. Had better not drop the law which bans child trafficking. Next sentence. Indian working children can't go to school. راح نديروها بوش. I wish وراها لازم يجي subject. subject تاعنا هو Indian working children. Indian working children. هنا وش هي الجملة؟ Indian working children can't go to school. هنا Indian children working children can't go to school. يعني الأطفال العمال الهنود ما يقدروش يروحوا ليكول. هنا راح ندير wish. It's a future wish. وش راح نقول؟ I wish Indian working children would go to school. Now we move to number 4. Classify the following words according to the number of their syllables. تنتبهوا هنا the number of syllables يعني عدد المقاطع الصوتية. So 1 syllable, 2 syllables, 3 syllables. عندنا labor. عندنا على بالنا بلي كي نحسبوا syllables we refer to the number of vowels. هنا عندي A اللي ننطقوه ما bien sûr vowels which are pronounced يعني نشوف لي فوايل اللي ننطقهم. عندي A هنا O labor O تنطق فرد واحد ألوغ عندي واحد بورتون عندي 3 هنا عندي A و O و U بصح هنا هذه A و U يتحسبوا واحد برك خاطر يتنطقوا O فرد واحد ألوغ يتحسبوا واحد. labor it's 2 syllables labor. الأول هو A الفاول الأول والثاني هو O labor. ban كلاغ فيها فرد واحد ألوغ it's 1 syllable ban. dropped هنا بت البي او دي تنطق تي dropped ألوغ فيها فرد واحد فيها غير O dropped so it's 1 dropped. next government فيها ga فيها الأو their ثاني وفيها this e so it's 3 government. هنا عندنا exercise واحد آخر. complete the chart as shown in the example. يعني راح نكملوا الكلمات هنا اللي ناقصة في الطابلو تاع verb noun adjective. عطانا هنا example to trust trusty. ثاني عطانا the second to decide is the verb. The noun is decision. Sorry, there's a problem here. Decision. The adjective is decisive. Next, financial. Noun من financial is finance.
finance. The verb is to finance. To finance. Next word is benefits. الverb هنا هو to benefit. To benefit. والadjective هو beneficial. Beneficial. Now, next exercise is connect each pair of sentences with one of the words given. Make changes where necessary. احنا راح نربط الجمل هذه بالروابط هذه. عندنا sentence A, B and C. عندنا such that, عندنا unless و provided that. نبدأ ب sentence number 1. Sentence A. Third world countries will overcome their crisis. They will fight bribery, nepotism and embezzlement. I think we have done this example today. معليش نعاودوه في الإعادة إفادة. هنا we can choose. نقدروا نخيروا provided that ولا نقدروا نهزو provided that ولا unless. الزوج يصلحوا باسكو they express condition. واش نقولوا؟ provided that third world countries will overcome هنا راح نداو provided that third world countries fight bribery, هنا راح نديروها بطريقة ثانية لأنه في الأول درنا أعتقد بدينا provided that. دركا نحطوها في الوسط. واش نقولوا؟ third world countries هنا third world countries will overcome their crisis provided that they fight bribery, nepotism and embezzlement. ولا نديرها بطريقة ثانية باسكو نسيت كيف درناها في الاكزرسيس اللي فات. الثانية واش نقولوا؟ نبداو ب provided that. نقول provided that third world countries fight bribery, nepotism
and embezzlement, comma, they will overcome their crisis. Yes. Next sentence. هنا شفتوا بلي بدلنا الفيرب الثاني will fight رديناه في simple present. ما نقدروش نخليو لي these two verbs في simple future. لازم واحد فيهم يرجع في simple present. Companies have a good reputation. They avoid unethical practices. هنا مادام عندي a good reputation it's a noun phrase نستعمل الرابط تاع result اللي هو such that. وش نقول؟ Companies have such a good reputation that they avoid unethical practices. نعاودو نكتبوها مع بعض. خلي نهزهم كيما هاك copy paste. باش نيفيتي نكتب بزاف. yes. السنتنس تاعي هذه نحط لكم الإجابة بالكاركتر جرابر باش تميزوها الولاد. yes. This is number 1. Okay. Companies have such a good reputation. هنا لازم نحيو full stop. We have to delete this full stop and the capital letter reputation that they avoid unethical practices. نجيو sentence number 3. The two sentences. So, citizens denounce dishonest public servants. Corruption will disappear. هنا راح نربطوهم unless. ملاحظة برك الأولاد الجملة A، الجملة هذه A و C هذه نقدروا نعكسوهم. يعني نقدر الجملة الأخيرة نديرها provided that والجملة الأولى نديرها unless ولا العكس. درك احنا درنا العكس راح نربطو unless. unless لأنه على بالكم unless و provided that they express condition. في زوج they express condition يعني يعبروا على الشرط. unless citizens unless معناها إلا إذا unless citizens denounce dishonest public servants وقلنا بلي unless تساوي if not plus not. Unless citizens denounce dishonest public servants, corruption will not ولا won't disappear. Unless citizens denounce dishonest public servants, corruption won't disappear. ونقدر نحط unless في الوسط. وش نقول؟ نقول corruption won't disappear. يعني الإجابة راني نعطيكم طرق عديدة الإجابة. يعني الزوج مقبولي الإجابات في زوج مقبولين. corruption هنا we have to start with a capital letter. Corruption will not ولا won't disappear unless citizens denounce dishonest public servants. Corruption will not disappear unless what? Unless citizens denounce dishonest public servants. Next task,
Classify the following words according to the number of their syllables. هنا راح نحسب عدد المقاطع الصوتية في كل كلمة. The number of syllables. We have to count them. نبدأ. We start responsibility. على بالكم to count the number of syllables we have to count the number of vowels pronounced. E it's 1, 2, 3, 4, 5, 6. هنا وش عندنا تعوان syllable 2 syllables وثلاثة ولا أكثر 3 or more, so responsibility has to be written here. Responsibility. Responsibility فيها 6 syllables. Companies. Companies فيها 3, so it's here 3 or more. Companies. Group it's 1 syllable. Group خاطر عندنا الأو والأو هذا they are pronounced 1. Group. Standards is 2 syllables. Standards. Interests, so we have got the vowel I, E, and the third one E, so it's 3 syllables. It's here, interests. The last word is values. Values, it has got 2 syllables, so it's classified here. Now we move to another task, which is combine the following pair using the appropriate connector. Make any necessary changes. يعني نربط الجمل ونجري التغييرات اللازمة. The connectors are providing that, so, that, and because. We have got 3 sentences. The first pair, the article against child labor was interesting. I read it many times. Here, an adjective, and it's a result. Here, the sentence is, it expresses consequence. Consequence or cause. So we can say here, the article. هنا يعني الجملة هذه نقدروا نستعملوها. احنا لنا adjective هنا. We have got an adjective. So we are going to use the connector so that. The article against child labor was so interesting that I read it many times. Let's write. The article against child labor was so interesting that نحيو النقطة من فوق نحيو B والماجيسكول that I read it many times. Let's remove space. Yes, this is the answer for number 1. I'll write it in bold. The article against child labor was so interesting that I read it many times. نروحوا للسكند pair. The second pair, it's children work to help their families. Their rights are not violated. هنا it's a condition, so we use here, we use providing that. Children work to help their families. نبداو بهذه. نستعملو هنا الرابط providing that, which expresses condition. Children work to help their families, providing that هنا
قرينا في الدرس باللي قبل providing that الverb لازم يكون في future simple. So the verb is will work. Children will work to help their families providing that their rights are not violated. So second verb هذا اللي بعد providing that يبقى في present simple are not. Provided that their rights are not violated. This is the second pair. Now number 3, children work at an early age. They need money to survive. Here it's a reason, it's cause. We can say children work at an early age because they need money to survive. That's it. Children work at an early age معناها الأطفال يعملون في سن مبكر. لماذا؟ طبعا because لأنهم يحتاجون إلى المال ليعيشوا. Because they need money to survive. Good. Now let's move to task. The next one. Classify the words. Classify the words according to the number of their syllables. Now we are going to count syllables in these words. راح نحسبوا عدد المقاطع الصوتية or syllables in each word. عندنا table 1 syllable, 2 syllables and 3 syllables. So the first word is labor. Labor, it's 2 syllables. Labor. The second word is survival. So it's 3 syllables. Survival. قلنا نحسب السيلابلز على عدد الفاولز، على عدد الفويال A, I, U. Slave, it's just 1 syllable. Slave معناها عبد من العبيد يعني. Frightening, so it's 3 syllables. Frightening. Now let's move to the next task, which is child labor. Child labor. Child labor refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially, or morally dangerous and harmful. مادام عندنا dangerous adjective إذا اللي وراها راح تجي another adjective which is harmful. This practice is considered exploitative by many international organizations. Legislations across the world prohibit child labor. So here we have got exploitative, which is also an adjective. Exploitative معناها استغلالي. Paste the word here. Exploitative. So the word is letter is missing. Exploitative. By many international organizations, legislations across the world prohibit معناها تمنع child labor.
prohibit child labor. The next task is complete the following chart with the missing words, verbs, nouns, adjectives. And the first verb is to populate. The noun is population. Population. The adjective is populated. The second one is commerce. It's a noun. The verb is to commercialize. To commercialize. The adjective is commercial. Commercial. The last one is legal. The verb from legal is to legalize. To legalize. هذو من الكلمات المشهورين في الوحدة المفروض تحفظوهم. The noun is legality. Legality. Now, the next one is rewrite sentence B so that it means the same as sentence A. عندنا جمل راح نكتب الجملة الثانية نكملوها بحيث يكون عندها نفس المعنى الجملة الأولى. هذا سؤال يجي ديما في البكالوريا. Governments can't fight bribery alone. هنا بدلنا bribery. بدلي بهذه الأوبجكت. alors هنا active and passive transformation. نحوس الفيرب هنا في الجملة. الفيرب هنا كيبدا لي بالاوبجكت تاع الجمله الاولى نعرف بلي راهو passive and active. الفيرب هو cannot fight. كيف يرجع هنا cannot be fought. cannot هذا passive with models. cannot be fought by governments alone. by governments alone. The second one, you should character graph so that you can differentiate. The second one, you shouldn't give or accept any bribe from anyone. هنا عندي you shouldn't give or accept any bribe from anyone. You had better not accept any bribe from anyone. Now it's advice. We must stop exploiting children. It's high time. بعدها يجي subject we. بعد الverb تاعي the main verb here is stop. We stopped exploiting children. The last activity is classify the words below according to the pronunciation of their final S. Ethics, ethics. The second one is practices, so it's easy. Practices. Products, products. The last one is resources. 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 Is.
Okay, we have finished like that. See you in another video. Goodbye.